the kingdom. As usual, it's our great pleasure. We all understand we are studying together. When we have shared our thoughts, you also have the opportunity to share your thoughts, and we also learn something from you. Thank you all very much. Etiefo anuanom ne adɔfonom yɛmɔmadwo anyimrewe na yɛkyia obi biara na yɛda mo nyinaa ase sɛ anyimrewe mo asa akyem mo fidie no atu Pink 96.9 FM na mo etie yɛne ɛyɛ Church Universal and Triumphant ne yɛde nkyerɛkyerɛ ɛna ɛbrɛ mo kɔgyen a ɛfiri ɔsoro ahemman mu na ɛyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ sɛ yɛsua adeɛ nti deɛ yɛde ma yɛn sɛ yɛmfa ɛbɛtutwa anaasɛ yɛmfa ɛbɛkyerɛ mo no yɛwie a mo nso mo wɔ akwanya sɛ mobɛmu bi na mode mo adwenkyerɛ ne mo asɛmbisa ne nyinaa nso aba na yɛn nso yɛsua bi afiri mo hɔ yɛda mo nyinaa ase. We continue our studies of Keys to the Kingdom, and today we're going to try to address a question that was submitted last week before we just left. Of course, we already ran out of time before opening up the phone line, so we couldn't address the question, and it is very important for us to address that question as much as we can so that people's hearts can be at rest, because the calls that I've received bordering on the same question are very disturbing as the way they were presented. So we need to assure hearts of God that God has not left them without comfort. Etiefo program yi anaasɛ nkyerɛkyerɛ wei ɛde Keys to the Kingdom na kyerɛ sɛ safo a ɛma ɔkwan anaasɛ akwanya a wode bɛkɔ ɔsoro ahemman mu na wɔtwe a ɛtwa mu yi na yɛsua adeɛ na asɛmbisa bi ɛbɛn mu nti ɛnɛ yɛbɛnya abotire na yɛyi no one anaasɛ baako na yɛakyerɛ mu na yɛn nyinaa yɛnya nteaseɛ ɛsiane sɛ kosan anaasɛ asɛmbisa ɛbaeɛ no ɛho hia yie paa na ɛwɔ na ɔtwe mu nyinaa no afrɛfoɔ ɛfrɛeɛ bebree na ɛfrɛeɛ na asɛmbisa koro na ɛba nti ɛho hia sɛ ɛnɛ no yɛbɛnya abotire na yɛakyerɛ mu yie na yɛtumi ama mmuayɛ a ɛsi na ɛsɛ na ɛfata ama saa asɛmbisa no. It is our prayer and hope that our friend who called in is listening to us as we try to address it. Papa Boabin, I hope you are online listening to us also. And the rest who also called and those who couldn't call, like I said from the presentation of the questions, it is quite bordering to the hearts and we need to get it well understood. And the question borders on, call it, two principal things. Why did God create Lucifer, knowing that we expect from what we know that God knows or should know from the question of the people, God should know that Lucifer will come and do bad things. So if God has that ability, why did he create Lucifer? And besides that, if God cast Lucifer onto planet Earth, and Lucifer and his people have more wisdom than us, what does he want us to do on Earth? Etiefo ye paibɔ ne yɛ gyidie ne sɛ deɛ ɔfrɛeɛ ɛde asɛmbisa no atu dwa no anyimrewe wɔtie yɛn na yɛnua baako nso ɛfrɛ no Papa Boabin nso yɛnim anaasɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛgyidi sɛ wotie yɛn nso anyimrewe na asɛmbisa a ɛbaeɛ no ɛyɛ asɛmbisa a ɛda nkɔfo bebree akoma so yie paa na asɛmbisa ne sɛ yɛn nyinaa yɛgyidi sɛ yɛgyidie ne sɛ Onyankopɔn ɔnim biribiara ne wieɛ ɛfiri ahyɛaseɛ nti asɛmbisa ne sɛ ɔnim sɛ ɔbɔ Satan a anaasɛ Lucifer a ɔba bɛdi nyame mma bɔne ɛwɔ asase yi so na afei adɛn nti ɛna ɔbɔɔ Lucifer na ɔma ne ba asase yi so a
odi boni. Listeners, to put the question more vividly, the scripture is referenced to say that God said, whilst you were a clot of blood in your mother's womb, I knew you. Na etiefo se mema asebisa no emu ada ho ama mo ate ase no. Chonkronkron ne se anase Onyankopon se. Wo ye emoja mpo ewo wo na yem no na menim wo. So if God knows the soul right from the clot of blood in the mother's womb, the question is that, didn't God know what Lucifer will end up to be before creating him? Inti se Onyankopon nim wo ewo wo na yem anase wo ye moja po ewo wo na yem no. Onim wo ansa na ye wo no. Na asebisa ne se inti na Onyankopon onim se Satan anase Lucifer o ye Lucifer anase obo Lucifer ade a obeba be ye ani ana. We will try to look at that aspect to start with, and then in addressing how come that God cast out the dragon or Lucifer and his team onto the earth. That will take a bit of time, but we want to make it snappy so that we can leave sufficient time for calls anyway. Etiefo ye hwe eho no ebia ebeba be hwe se adenti na ewo se ye pam Lucifer na se Satan ene ne dom esamba asase so ewo nyame mantem na se ye kire sadi mu a ebeji me kakra na emom ne nso ye be hwe se ye bebo ye homoden se ya bone tofa se ne be ya ye beja emre bebre ama mo so mu abembi. Listeners, what you call your free will is actually a misnaming of what is divine free will. Etiefo dia wo frɛ ne sɛ wo pɛ ɛwɔ asase so no na dia opa kyɛ sɛ edin a wode ma no na sɛnea wo hwɛ no ɛfa no ni dia Onyankopɔn anase huhu ɛdeɛ ɛtie a ɛyɛ nyame pɛ no ɛbɔbra. From the first moment that the individual is created, you are given by God the right to choose. Every ɛda Onyankopɔn ɛbɔ wo no firi saa da no ana saa mmere no na Onyankopɔn ɛde akwanya no ama wo sɛ wankasa wobɛchuusi anase wobɛyi mu dia wopɛ. You have that right has been guaranteed by cosmic law and can never be abrogated. Na ɛyɛ huhumu mmara a ɛwɔ hɔ no na obi biara ntimi nso embusu da. Nevertheless, it is limited by those bounds which predetermine the range of man's experience according to cosmic law. Nanso saa huhumu mmara yi ɛwɔ bebi a esie ɛwɔ mmara nankasa emu na hyɛseɛ ɛwɔ na hyɛseɛ ɛna bebi a mmara no esie. Whereas all are judged, then according to the same law, it follows as a consequence of that law that those who advance along the spiritual path
will find opening to them a wider vista in which to express that free will, which by right choices they have made divine. In other words, we all have the free will. There are bounds or there are limits to what you can do with your free will. Depending on how well you use your free will, if it is used for your spiritual advancement, more opportunities are open unto you to further express that free will. Etifo aha ehun hia pa se yedi ma asembisa no ehun emwaye nti yetie ni yie na yenhwe se yebetimi ate ase a dia reverend eba che ne se ewo huhumu mmara no a ema yen akwanya se yeye dia yepe ewo kwan bi so no ewo na hyase ene wo bibia esie abrebia mu no nanso dia ewo mu no se saa akwanya no a yede ama wo no odi ye dia ese na efata ana kwanya ese na efata se odi saa akwanya no eye no odi ye na ekono saa yetimi ebie akwanya foforo ama wo ema wotimi ehwe saa wo pe no na odi aye nyama bebre. We should all seek diligently to understand the law of free will, for the right to choose is a divine prerogative. Na de yefa no free will anase say yede wo pe ebema wo na o udi eyi dia wo pe aye no wo se ye nyina ye bomodin se ye beti sa emra na se na ye hu senia sa mra no eye adwuma efa. When embodied in mortal form, individuals may exercise this prerogative to choose evil, and they retain that right while they are out of the body, yet in a state that is less than perfection. Sa akwanya no ebinimu etimi fa sa akwanya ya yede ama wo se wo de wo pe na ebehwe aye de esese wo ye na ebinimu edi sa akwanya no edi ye dia ense na efata anase omu de ye boni na mom kai ne ho se ewo emre a ewo se wudi edi dwumani mu no wo sa akwanya no. In fact, akrabi enso so ho I say bra owo hunam ye mu no wo to me anase ewo se ubeye nya ope ubetumi aka se ubeye boni saa nsusu na ubetumi aka se ukwa akoye papa na se ufi hunam na se wo sunsumu mpo a anase tibiabia anya hunam mpo a still wo saa tumi no se utumi di wope eye dia wope. The accretion of greater knowledge by a life stream is the result of the right choosing to expand his consciousness. In other words, if a soul is able to take or have the knowledge to choose the right things, then that soul will be expanding in consciousness, in awareness, into greater cosmic domains, which will cause spiritual development. And by willingness to be obedient to the fiats of life. Etiefio de ewo mu no nso ne se yede wo pe eni saa akwanya no ema wa anase obi biara yede ema no dia odi saa ope no ebeye no anase yede nyansa ema wo na se wodi saa akwanya no na se saa nyansa no eye dwuma kwanya ese na efata so a yesan ebie akwanya bebre foforo nso ena ema wo na oso edi enu nso edi dwuma.
Listeners, the point or the bottom line in what we've expressed so far is that every creation of God, including Lucifer, has the right, the prerogative to choose to be God or not to be God. Etiefo, dia yesi so ma wo nya ho entiase se. Obi biara Onyankopɔn ebo no no. Owo sa akwanya no anase tumi no se odi ni pe edi dwuma kwan bi so. Owo sa akwanya nso se odi ni pe ebe Onyankopɔn anase onfa nye Onyankopɔn. Listeners, having said that, having expressed the fact that everybody has free will, every creation of God has free will, having said that, one may then want to ask, if I have free will and God has created everything and it is very good, where from that use of free will to do something that is bad? In other words, where does doing bad come from in the first place? Obi nso ebe bisa ne se Onyankopɔn na abɔ me na ɔde me pɛ ama me anase akwanya na ama me se menye dia me pɛ a eba ne sɛn na ye kan ebi se eye me pɛ ni bia mɛya no eye bɔne. I would like to draw our attention quickly using a few examples back home to express a concept. Na me pɛ sɛ menye asode kakra afiri ya ye fikyire na me dia kyerɛkyerɛ ade mu. Listeners, I believe we all accept the fact that if a carpenter can make a bench, that carpenter also automatically will know how to dismantle a bench. Etiefo dia me pɛ sɛ ye hwɛ ne se ye ka die oyɛ carpenter anase die oye edua nnua eye hu eye dwuma na kyɛ sɛ so betimi ayɛ bench anase ekonya tintin na ye ayɛ transfer na ntiaseɛ no so sɛ sa carpenter no anase sa nipa na ɔde dua yɛ dwuma no ono nso ankasa nso betimi asɛe anase betimi asa ntete sa akonya no mana tete apansam. Let's ask ourselves, if a carpenter makes a bench, would there be a genuine reason for which it will be necessary for the carpenter to dismantle the bench? Na yebisa sɛ carpenter ni abɔ bench a ebeba ne sɛn anase ebetimi aba ne sɛ obenya reason anase die ntia ono asa pɛ bench na wayɛ no ɔsɛe na na. If you ask me, I will say yes. There is a great need for him to know how to dismantle the bench. Na sɛ obisa me a mɛka sɛ an ehia sɛ obehu senia yɛsɛe akonya no. One reason could be that as he's making, or joining the parts of the bench, the possibility exists that he could make a mistake, and therefore should carefully remove what he has fitted and refit it again. Enti the American say anene say ebetimi aba ne say ewo emra obo sa bench no na say akonia no ebetimi aba say mfunso ebewo baabi nti ehia say obetimi ese hu senia obayiyi sa bench no ndua no baako na wasan abon foforo. Let's also take this typical scenario to make it a little bit vivid for us. Yes, I'm sure I should see back one. Remember, no, a trap for ye am I. We've been hearing people have the power to disappear. Yeah, yeti say in Kofo enya a yeredro. Now, if you go and get the power to disappear, assuming that you don't have the power to reappear,
what do you think will be happening to you? Inti yafano se wakofa ayiredu a wotimi eyira. Na ye asembesa ne se wansa nya ehu tumi no anase ehu akande na ebema wasan aba bioma. Den na ususu se ebesi. It is likely you disappear and you can't resurface again because you don't have the ability to reappear. And there ebetimi aba ne se ubayira na uyira via untimi ensan ba biom esan se wanji ehu tumi anase ehu akande na ebema wasan aba biom no. Now, let's move this into the domain of cosmos. Yemfa we enko nhuma semu. There is a law of conservation of energy in the universe. There's a law of conservation of energy in the universe. Emra ewo honuma yedi bo tumi anase ahondin ehuban anase yehwe se tumi no eni ahondin ewo ewiase mu a eye dwuma. And this law says energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. Na samra we ekire se tumi anase ahondin a ewo ewiase yankasa no wo wontimi nye ena wontimi nso ense no de wo mu ne se wobetimi asesa ne bobre anase se ne etie na enso se wobesei no anase wobeye bi de wontimi. So you go into the bush and you cut a tree down, you bring it to the house. You have destroyed the tree at that level. It will not continue to grow. You are bringing it down to the house, cut it into pieces, and that tree is transformed into a bench. Enti etiefo wakorem akotwa nnua. Na dua na wotwa no wo ma na kwanyan se obanyin biom. Nanso wotwa nnua no e dia bafie. Wabetwitwa no nkitinkitin e na wode aye akonua na yefre no bench no. You will say you are not seeing the tree again, but the tree has been transformed into a bench. Na obeka se dua na ewo asi brem no wo hu ne biom. Nanso nokura ne se saa dua na wasesa ne bobre aye akonua anase bench na wote so no. The pieces that you couldn't use to do anything might end up being used for fire. Na ennua no nkitinkitin na wotwitwa na wontimi mfa nyɛ hwee biom no ebetimi e de aye eja. The tree is no more there standing for you to go and see, but it still continues to exist in one form as a bench, in another form as ashes. Nti edua na wakotwa ebefie no eni ho ma we hu se dua we esi ho biom nanso ewo esa ewo ho afa bi no eye bench afa bi so no aye nson anase nson ewo yashi jana wie no aye nson. Therefore, if you need ashes, then you need a wood to be burnt for you to get ashes. Eninti se wohia nson a na che se wohia nnua ma yahye na onya nson na wohwehwe no. So you must know how a wood can be burnt into ashes. Nti ewo se wohu senia yeshi dua aye nson. So that the day that you need ashes for something critical, you can go for wood and burn that wood and get ashes. Nti enda ebehia se wohia nson aye bibia ehu behia wo paa no wobetumi akotwa nnua na wahye na wanya nson na wo mu no. So there is a good intent for burning wood to get ashes, and there is also the likelihood of a bad intent to burn wood to get ashes. Nti de ewo mu no se adwen papa ebetimi ataachi
sɛ wobɛhu sɛnea yɛde dua ɛyɛ nson saa nso na adwembɔne nso bɛtumi ataa akyi sɛ wohyi dua ɛde ɛyɛ nson. Because of that, turning a wood into ashes can either be good or bad. Ɛno nti sɛ wonhyi awia ayɛ nson dua ayɛ nson no ɛbɛtumi ayɛ papa anaasɛ ɛbɛtumi ayɛ bɔne. So before God knows that there will be a time when ashes will be needed. Fire will be needed to burn the wood in order to get the ashes. An axe will be needed to cut down the tree, to split it, dry it up in the sun in order for you to have the ability to burn it. So these have been put in place for the purpose of use on the day that the need for ashes will become then necessary. Ɛno nti ɛwɔ Nyankopɔn asusuyɛ mu wɔnim sɛ ɛberɛ bi bɛdu ama watumi ahia nson. Ɛno nti no wayɛ dua ɛna wayɛ deɛ yɛbɛtumi de atwitwa nnua na wahata ama na wɔ ansa na wahye de ayɛ nson no. Nti saa nhyehyɛe nyinaa no Nyankopɔn ayɛ ato hɔ. So for whatever need that God will have for any of his creations, he has provided the mechanism or the process to achieve that aim. Ɛno nti biribiara anaa susuyɛ biara anaa deɛ ɛbɛhia biara sɛ Nyame ba anaasɛ wɔn a Nyankopɔn abɔ wɔn ɛbɛhia biribi no Onyankopɔn ayɛ akwanya no ɛto hɔ sɛ wɔn nsa bɛka ade no a wɔhia no. So before God, fire is good, wood is good, ashes are good, cutlass or axes are good. Nti ɛwɔ Onyankopɔn anim no nnua ɛyɛ ade pa, agya ɛyɛ ade pa, sekan ɛyɛ ade pa, ɛyi na yɛde twa dua no nso ɛyɛ ade pa. So he has made provision for all these as part of his creation and has seen them as very good. Nti wayɛ nhyehyɛeɛ ɛwɔ saa akɔnya nyinaa so ato hɔ na wehu sɛ ne nyinaa nso ɛyɛ ɛma ne pa. God has made provision to create and also uncreate. Onyankopɔn na nso ayɛ nhyehyɛeɛ ato hɔ sɛ wobɛbɔ bibi abɛ wiase anaasɛ sɛ wobɛsɛe bibi nso afiri wiase. If an ant is biting you, you have to get the ability to at least remove the ant from your body. Yɛmfa ne sɛ ntatea mpo na ɛkawa ɛwɔ sɛ wonya akwanya anaasɛ kwan a wobɛtumi afa so saa kwan a wobɛtumi afa so a wobɛyi ntatea no afiri wo honam. Listeners, all we're trying to express in these various scenarios is that everything that God has created has a purpose and to be used for a certain divine intent. By free will, there is the possibility of using these provisions for good or for bad, depending on who is handling that thing. Etiefo Onyankopɔn abɔ bibiara na bibiara a ɔbɔ yɛ no nso no ɛwɔ honhom mu anaasɛ n'adwene mu ade pa a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ. Na ɛsiane sɛ yɛpɛ ɛwɔ hɔ a anaasɛ deɛ yɛfrɛ no free will anaasɛ ɔpɛ a wowɔ hɔ a wobɛtumi de ayɛ deɛ wopɛ no saa akwanya no ho ɛwɔ hɔ ni nti wobɛtumi adi yɛtumi di deɛ Nyankopɔn abɔ sɛ yɛmfa nyɛ papa no anaasɛ ade pa no ɛde yɛ bɔne. Because of this, we have the creator or the eternal creator, we have the preserver, and we have, quote, the destroyer. Wei ni nti yɛwɔ ɛwɔ Onyankopɔn anaasɛ Nyame mu no yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no ɔbɔ adeɛ ɛna yɛfrɛ no deɛ a ɔno so ɛbɔ adeɛ ho ban ɛna yɛsa wɔ deɛ ɔsɛe adeɛ.
In the Eastern tradition, these references God as Brahma, Vishnu, and Shiva. Ewo epoye afan omo som ewo opoye afan mo no. Wo mo no efre saa obo ade ene dia obo ade hu ban ene dia osey ade no wo mo omofre no Brahma, Vishnu, and Shiva. And this parallels with the Western concept of Father, Son, and Holy Spirit. Na wo mo nso a ewo atoye afan mo no wo mo nso efre no Eja, Oba, and Konkron. So the Father is seen as the creator, Eniti yehu eja no se onu no ye obo ade, the supreme ruler, de oti bibia so, the lawgiver, de odi emra no eba, the sustainer, de odi na hoden ehwe bibia so, and the source of all knowledge. Eno so ena oye bebia nyansan nyina efri. Now Vishnu, or the second person of the Trinity, is the immortal Son, the preserver of the divine design. Na de friend of Vishnu no na che se ono ena obo bibia ehu ban, which in the West is the Son aspect of God. Ono ena ye oba afem eba yeba atoye afem na the West na Westerners yanti ase no ye oye oba nyame ba na che se ono na obo bibiara a nyame boye no ehu ban. He is also the restorer of the universe by wisdom's light. Na ono nso na ewo nyansa akwan mu no ode bibia etu na akwan mu. Shiva, or the Holy Spirit, that's the third person of the Trinity, is the Lord of love, outpicturing the dual nature of destroyer and deliverer. Na de frɛ no konkron no na che se ono ena oyɛ onyame a ohwɛ ɔdɔ ɛso a ewo na kwan mu no ohwɛ mienu se ono ɔde ɔdɔ ehwɛ agi dia ɛsɛsɛ ɛwɔ hɔ no esi hɔ na ɔdɔ kwan mu nso no dia ɛsɛsɛ ɔsɛe mo no oyi efri hɔ. So in that power of the Holy Spirit, he is able to drive out sin, disease, and demons. Now, this is all by, if you want it is distraction, but at the same time, it is delivering the soul from a certain calamity. Na ohwe sa konkron tumi na odi ese yade na che se enu eno odi pam boni efri onipa abrabom, ono nso ena odi pam yare akwanana efri onipa abrabom, eno nso ena odi pam hunfi efri onipa abrabom. So all we're saying here is that God is a creator, God is a preserver, and at the same time, God is a destroyer. He must have the power to create, he must have the power to preserve, and he must also have the power to destroy. After all, when God created man, formed man out of the dust of the ground, he cut part of the earth, which will say he was destroying the earth. He had to, take part of the earth, scoop it off, mold it in his hand into a certain shape, and breathe into it. So it's forming man out of the dust, which affected the look of the ground, which we may call he destroying. But he actually was using that process to create. Therefore, inti de freno nyame basa krona na che se sa nyame krona no ye obo ade, sa nyame krona na obo ade hu ban, sa nyame krona nso na osai ade. Inti se ye mfato ho a na emra onyankopon ebo nipa no na ote dotie, na dotie na otete no senia na efom no tie ansa na ote dotie no obetumia aka se ewo kwan be so no na osei efom no bobre nanso oyi saa dotie na wasan nwie no aye no ewo ne nsem na odi abonipa ansa na homegu mu ama onipa da seni ebeye otiasefo. So if we take it that way,
something that looks as a distraction may actually be the creation of something else. Eninti so wohunu saade a na bibi wo hɔ no a betimi e wo wani so no eyese yesɛ ade na enso wo san de bɔ ade foforo. So in a nutshell, we can simply say the motive behind your action determines whether you are doing good or you are doing bad. Eninti dia ɛwɔ sɛ wote ase ne sɛ adwen a eta dia wo ye ne chi no ɛno ene be kyerɛ sɛ wo ye adepa ana sɛ wo ye adebɔne. Listeners, I think we will want to pause here for time's sake to make sufficient time available, and so that we can extensively take the second session of this segment next week. Etiefo ye pese ye gya emre bebre ama ofrefro abem ni masembisa ne mo adwenkyerɛ si ne be ya ye betimi anya akwanya foforo na otwa ebem no na ya toa we de toso mienu no ya toa eno nso so ama ntiase aye adwuma. So what we want you to pick today is that when we say God knew you since you were a clot of blood in your mother's womb, and therefore we are expecting that you should know that Lucifer will be bad after creation. In fact, God has given every creation, right from the very word go, the right to choose to do whatever he wants to do. And God has also made available all these tools for good, but by motive and the choice of free will of his creation, these good tools can be used for good or for bad. Enti etiefo ye kai ne hu se ye ka se onyankopon animu mara wo ye mojampo e wo na yem no na eche se onyankopon ebo wo no nso no odi wo pe ni wakwanya nso e na ma wo e wo emre eni imra bi emu na ti ase sa enso se niama oye nyina no papa den so sa akwanya ye di ama wo ni ntino ebetimi abane se odi beye boni ananse odi beye papa. So at this point, we'd like to open the phone lines so that our listeners can come in. Nti yebie futete phone no also obetimi abemebi 0240 358 182 0240 358 182 0240 358 182 anase obetimi nso afre 0547 870 990 0547 870 990. Iti telephone numbers mienu we obetimi afre emu bia 0240 358 182 anase 0547 870 990 0240 358 182 anase 054 78 70 990. Etiefo wonso betimi abremu bi na yefew ewo line no so na wo de wasem bisa anase wa dwinkyere no so atodwa. Okay. Betimi afre as like me this kind 0240 35 81 82 and I say 0547 870 990. The train will call any church universal and triumphant and then you come Mr. Lambert. Tell me amigos. Na otwa etwemu yi eden na yesua de no na asembisa ebe mu iti asembisa no na yehwe se yebegi mre na ya kyereke mu yie na wanya wonti ase na yabedu mre se adenti na onyankopon obo Satan anase Lucifer mreko a onum se obo na oba petiti nyame ma esan se wo kyerɛ kokon no se wo ye
moja ewo wo na ye mpo no na onyankopon onemo na nkyerɛkyerɛ ye di ma ne sɛ onyankopon ewo obi biara epe awde ama no kyerɛ wo honhom mmara ne mu obi aba line so ana. Hello? Hello? Yeah, we didn't look at it. Mr. Babi, it's you. Yeah, you also. Yeah, you so baba bin. Yo, that's it. Listeners, the question, the first part of the question borders on why God sent Satan onto this earth. That is a portion of the question presentation that we want to take in much detail in our next segment. For this segment, we take on the part where he's talking about the fact that God said he knew you whilst you were clothed in your mother's womb. So how come he didn't know of Satan and when to make him? He created all things, also the tree in the center of the garden. What we want to say is that we thank Papa Babin for mentioning the tree in the center of the garden. When God created all his creation, if you take it from the allegorical story of Adam and Eve in the Garden of Eden, he told them, you can eat of anything, but do not touch the tree in the center of the garden. But they disobeyed. So the problem is disobedience. God created you and set his laws before you, and you decided to disobey. So in the same vein, Lucifer decided to work against God using his own free will. So that is the point there. Disobedience. God has created everything. He has given you everything that you have to use. Those that he says don't touch it. But man allowed himself to be deceived by Satan. Why? Because Satan was too proud to bow before the Christ. And we'll take that in more detail next week. For the Papa Boabin edutu Jano na Reverend Lambert say oyi nano na efe bi no eye nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ sɛ onya botre na ɔmfa ekyehwɛ mu ɛne nti na yasan agya akwanya etu hɔ sɛ next week yɛbɛtoa oyi no so na deɛ ɔkyerɛ mu no sɛ emra onyankopɔn ɛbɔ Adam ɛne Eve a ɔde wɔ mu ɛto Garden of Eden ne mu no ɔde mmara no ɛto wɔ mu anim deɛ wɔbɔ nyinaa ɛwɔ hɔ ɔsi we mu akwanya sɛ mu bedi we mu nia akwanya sɛ mu de mu san bɛka ɛna ɔmoma bonsan ɛdada wɔ mu edi aduaba no nti
Ohawa anase baby ohaw no ewo no se nipa anye asutie. Kai ne hu nso se the free will anase akwanyan ene adema wo se wo be ya asutie anase wo nya asutie anase wo be di nimra no so anase wo ndi nimra no so. Na kai ne hu se wasan aka kire se onyankopon ye oboade dia oboade hu ban ene dia all say no. Eni nti wodi akwanya na ma wo no etwa se wo na wodi so anase wo ndi so anko no sa o wakwanya se obesai no esi sa nso a wakwanya se obeba hu ban anase obeba fufuro. But me a friend would watch in Aba 0240-358-182. My let's call it. Hello. Okay, hello. Yeah, we didn't know the free. Yeah, we didn't know the free. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Okay. Bye. You. Yeah, that's it. 0240-358-182. Bet me afraid. Now do I drink trouble? 0240-358-182. 0240-358-182. Yo, Brian Chano, yada evangelist say wa my ni contribution. Na ni American say sabre de ye trying say na obofo bi wo hopoti a ye friend Lucifer. Yenim say suban a odedi se ni a wo kye no so ono so wo ho. Na bra Lucifer a ye oye abode ewo ho no ono na obi bisa se nyame nim se obeba beda suban boni die a adenti na obo no nti ono na ko bia ba na okay. Hello. Yeah, good evening. You do your Yo, the question is when Adam and Eve were being tempted by Satan, why didn't God intervene? That is the point. What we want to submit here is that God has set the law before you, and you have been told what you should do and what you shouldn't do. And there is a defined law that brings forth the consequences of your actions. So God didn't need to jump in. But that notwithstanding, there was one thing that God did. Because Adam and Eve succumbed to their temptation and ate of the fruit or the tree of the knowledge of good and evil, their innocence was gone. And because God didn't want evil to exist forever in his kingdom, he caused them to be driven out of the garden. And beyond that, further to that, God put the cherubim and the seraphim at the entrance of the gate to guard it and make sure man in that fallen state does not come back into the garden.
because there was also the tree of life in the garden. So if Adam and Eve ate the tree of the knowledge of good and evil and fell, now they are in a dual state of good and evil. If they go to eat the tree of life, then evil will exist forever. And God does not want that to happen. So he threw them out and put the cherubim and the seraphim at the gate. Let's take this. Let's take our last caller. Hello. Yeah. Wapin yet too, Mr. Wapin. Dama. Yeah, so Uncle Babin's submission is on Saul's. Okay. Hello. Hello. Yeah, good evening. Thank you. So, if I understood the question, this question right, he wants to know whether it is a work of salvation that Lucifer or Satan went and deceived Adam and Eve because what he said to them came to pass. So he spoke truth to them. Listeners, you may say he spoke truth to them, but in what line of truth are we speaking about here? What were the consequences of the things that he told them? He said, "You will not surely die." But did they not die? The very fact that they lost their estate is death. The very fact that they lost their estate is death. Death is not just by closing eyes. Death is about the fact that you have fallen from a certain spiritual high level to a low state. And it is because you have died. Your innocence is gone. That is why you knew that you are naked. So you are dead. So you now know that you are naked. And on top of that, you have been driven out of that glory. So if you say you will not surely die, death is not about closing eyes. It is about the fact that you have lost a certain spiritual estate. It is for the union ebisa HSA. Amra Adam and Eve, a war garden of Eden, Mona, Bonsam, a bedada woman. Umudi Diabano, no bisa say a plan of salvation. I say, Quyan Yakupon Fasi, a faso, Ajin Quayana, Essan say, Ewo, Nisusu Yemono, dia Bonsam can a biano, a bemu through Dine no cre, Ena, or Dimana. Na, dear Reverend H. Muse,
no kre ewo kwan ben so se o ka kire omo se mudi aduaba na munwu nanso mbetuna se afebo na assemblisa ne se omudi aduaba no mu wi anase omunwu na owo no na nche se wakata weni na woda ho nkwa nanso se wohwa se efri huhum mu di brebi mu abedu di brebi no na che se owo na wewu. We are out of time, so we'll do it next week rather to continue with our topic. Yeah. But I want to ask you one question, Mr. Lambert. Please do. You said the garden. Yes. By then, the garden, I hope the garden was on Earth. Mm-hmm. So which country is the garden is, or where can we locate the garden on Earth? Spiritually speaking, the garden was not physical. Oh, wow. But in its physical correspondence, that was around the region of the Euphrates. The region of the Euphrates. Okay. So when the throwing out was done, then they manifested physically. Physically? Yes. So the garden was spiritually? It was an etheric garden. Okay. Wow. But it corresponds, etheric call it locations correspond with a physical location, so that you can still feel that spiritual effect when you are on the physical location which corresponds to that etheric location. Okay. I now understand. But you have to get time and then come and teach us more on that. We'll come back to that. I learned the garden is on Earth, so what the Earth we must know. And the medium, we have to know the tree whether it's a neem tree or what, because we need to clear that side. So, for your time, next week, your name is Eti for na ye DJ no bisa say Garden of Eden no bisa say e wasase so na say wasase so nso a na oman be mu na Garden of Eden no ewo hifa na Garden of Eden na ewo Adam and Eve na ewo mu na Reverend Echire mu say huhumu enimdie echire say Garden of Eden no na ewo huhumu anase etheric ni hu senia meka no ewo twi kasam but say meye no easy no na ye say ewo huhumu nenso ewo ne counterpart anase bebi a epue ewo hunemu na ochiremu say Garden of Eden mu no na che say ewo bebi a River Euphrates no ewo no uhwehwe bebi a River Euphrates no ewo na che say eho na Garden of Eden no manifesti ewo physical nanso na ewo huhumu correspondence anase bebi a enine ebo bra no ewo Garden River Euphrates na emra wo mu ehwiase wieye no na che say omopue ewo hunemu ewo hono. Okay. Your listeners, our time is far spent and we are eating into another person's time, so we would like to run it up for today. My number is 020-812-5078. 020-812-5078. Church Universal and Triumphant. Our location is at Adenta SDA Junction near Mamidokono's school. Thank you very much. God willing, next week we will meet to continue our discussions. For yedamu nyina se na de ewo mu no se kosan ye dia bai emu do yiye na ehia nso se yebenya ntiase nti yesra mu nyina next week anase dase ne no next week na otwi se ne no obi biara entim ne tifidie no ento ha na ebeyedwe na ntiase nso ebeyedwuma papa bo abon yenim se asembisa no na obisa ye no emwaye no enya CP dia obisa ye last week no so ni dia no so enya CP nenso abotre na ye didie mu se fiti next week ekono ye ramu yi a ntiase no ebeba edamu nyina ase.